Wannan shine darasi na biyu kamar yadda kuke gani a stop saying very. Ka daina cewa very. Ga waɗansu kalmomi da za ka rika amfani da su ƙwaya ɗaya maimakon kalmomi biyu da kake amfani da su kake haɗawa da very da wata kalma daban domin ka faɗo na expression. Kalmar ta farko kamar yadda kuke gani a nan ita ce very slow. Very slow. Very slow a kalma ɗaya yana nufin sluggish. Sluggish wato a hankali sosai. A hankali, matuƙar hankali kenan. Kalma ta biyu very fast. Very fast. Very fast. Very fast a kalma ƙwaya ɗaya ita ce rapid ko kuma rapidly. Ya danganta daga inda siyakin jimlar ka ta zo. Rapid or rapidly. Kalma ta uku ita ce very tight. Very tight. Very tight a kalma ɗaya chaks ita ce exhausted. 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 I am so exhausted. Wato matuƙar gajiya. Na yi matuƙar gajiya sosai. Kalma ta hudu ita ce very poor. Very poor. Wato matalauci wanda talaucin nashi ya kai inana ya kai matuƙa. Very poor. A kalma ƙwaya ɗaya yana nufin destitute. Maimakon ka ce, that man is very poor. You have to say, that man is destitute. Kaga anan ka yi amfani da salo wanda zai iya zamantowa sabo ne a wajen mutane. Sannan kuma mutane za su riƙa kuraruwa da wannan English naka da kake yi. Kalma ta gaba, very hungry. Very hungry. Today I am very hungry. I cannot even read. Yau ina matuƙar jin yunwa, ba zan ma iya karatu ba saboda yunwa. Maimakon ka ce very hungry, use ravenous. Ravenous. I am ravenous. To idan ka ce I am ravenous, wato kana matuƙar jin yunwa kenan. Kamar idan an kama ka doki ma za ka iya cinyewa, ko kuma idan an kama ka rago za ka iya cinye shi gaba ɗaya. I am ravenous. Ina matuƙar jin yunwa. Kalma ta gaba ita ce very rich. Very rich. Maimakon ka ce my father is very rich. Ka yi amfani da kalma guda ɗaya a maimakon very da rich. Ita ce wealthy. Wealthy. My father is wealthy. My father is wealthy. Babana mai kuɗi ne, mawadaci ne. Kamar yadda muka saba koyaushe a darasin baya mun kawo text wanda za mu kawo rubutu ga shi nan sai kuma mu ɗauki waɗannan kalmomin mu saka su a cikin wannan rubutun domin mu riƙa gane waɗannan kalmomin a cikin magana. Sai kuma daga baya mu zo mu yi classwork a kai, kamar yadda ga shi nan a gefe kuna gani. My car is very slow today and I am very fast to attend the party. But now I am very tired. I am very poor to drop a taxi and I left my son very hungry at home, but I know one day he will become rich man, very rich man. One day he will become very rich man. Me wannan text ɗin yake nufi, bari mu fassara shi zuwa yaren Hausa. My car is very slow today. Motata tana tafiya a hankali sosai yau din nan. Wato yau din nan akwai matsalar da ya samu motata tana tafiya a hankali sosai. And I am very fast to attend the party. Kuma ni ina gaggawa, ina sauri in je halarci wannan party da aka gayyace ni. Mun sani ba birthday party ne ko kuma menene party dai muka ce, kowane irin party is party. But now I am very tired. Amma kuma gashi yanzu na gaji tilis, na gaji. Motata tana tafiya a hankali, ni kuma ina sauri saboda ɓacin ran motar na ma har ta kai gama I am very tired, na gaji. I am very poor to drop a taxi. Kuma ba ni da kuɗi, ina talauci sosai, wato ba ni da kuɗin da zan iya ɗaukan taxi saboda halin da nake ciki. And I left my son very hungry at home. Kuma na bar ɗana yana matuƙar jin yunwa a gida. Duk tunanin nan, ga tunanin mota, ga tunanin zuwa wajen fati, ga tunanin ɗana kuma yana cikin yunwa a gida, na bar shi. But I know, amma na san shi wannan ɗan nawa one day wata rana he will become, zai zama very rich man. Mai kuɗi na gaske, mai kuɗi na a zo a gani, na a zo a faɗa. Wannan shi ne. So yanzu abin da za mu yi, mun yi amfani da waɗannan kalmomi masu very 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 ɗin nan. Bari kuma mu ɗauki kalmomin da babu very a ciki, mu yi amfani da su domin mu gwada fahimtar mu
the same text ne dai zamu kwafa amma dai zamu bar space domin mu gwada mun fahimci wannan darasin ne ko mun fahimta ba ko kuma mun fahimci wani sashe ko mun fahimta ba. Idan ka tabbatar baka fahimta ba ka sake filin bidiyon tun daga farko, bayan mun gama sai ka ƙara gani har sai ka tabbatar da ka fahimta kai ma ka san wani abu, sannan kuma ka sanar da 'yan uwanka ka tura musu masu gani saboda su amfana. Mu je cikin classwork namu. Let us begin the classwork. As you can see, it is written on the board. There is a short passage and there are some missing words. Akwai kalmomin da muka rasa a cikin nan. So, a nan wajen wannan text din mun yi amfani da kalmomin da suke da very kamar very slow, very fast, very tired, very hungry da sauransu. To a nan za mu yi amfani da kalmomi ɗaɗɗaya ne maimakon nan da muka yi amfani da kalmomi biyu saboda mu ga cewa mun fahimce su ne ko dai har yanzu muna buƙatar mu sake bin su. Let us start. My car is dash is what? Sluggish. My car is sluggish today and I am dash. I am what? Faɗa mana. Rapidly. And I am rapidly to attend the party. But now I am dash. I am what? Tell us. Exhausted. But now I am exhausted. I am dashed to drop a taxi and I left my son dash. I am what? Destitute. I am destitute to drop a taxi and I left my son dash. Ravenous. And I left my son ravenous at home, but I know one day he will become dash. He will become what? Wealthy man. Very good. Wealthy. Superb. Wealthy man. This is the end of this video. Subscribe, comment, like and share. Ku tabbatar da kun yi subscribing, kun yi comment, kun yi sharing kuma kun danna notification bell domin hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar yi muku bidiyo akai-akai ta hanyar yin like.